Excuse me. Okay, good evening, guys. Welcome to our third session for this evening. Our subject I-221. So for this evening, what we're going to have is a topic on absolute and relative frequency. Okay, so our objectives for this evening is to, number one, discuss the importance of frequency tables in differential statistics. Number two, value the importance of frequency tables in differential statistics. And number three, understand the basic concepts of frequency tables in differential statistics. So the first one is absolute frequency. So when you speak about absolute frequency, this refers to a simple count of number of cases, items, or things. So an absolute frequency distribution displays those count, usually in a table. So in your module, you can see there the distribution of tables of frequency is a table of statistical data with its corresponding frequencies. This refers to the number of times that a value appears. So absolute frequency is the number of times that the value appears, meaning to say how many times does the value appear. You count it as you count it or tally it as how many times it frequently displayed. So that is an absolute frequency. Later on in our workshop, I'll be showing to you how are you going to put your absolute frequency. So together with your relative frequency. Now in statistics, frequency refers to counting numbers. So not frequency as a sa transmission sa data telecommunications, which is ginagamit pag ano. Okay, so I think that's better, no? Kita nyo doon ako? Kay Kina, hindi pa. Okay, so that is relative frequency, absolute frequency, guys, no? Now let's go to your activity number 4, which is absolute frequency number 4. So the direction there is to create an absolute frequency table with any statistical value, provided it satisfies the need for data on a tabular manner. So for reference, you refer to the above sample on creating an absolute frequency distribution. Okay, so we will construct an absolute frequency later on in Microsoft Excel. So get ready for our mini workshop later on. For relative frequency is just the ratio and proportion wherein it depicts upon the percentage of any value for a population. So like any other absolute frequency that we discussed a while ago, your relative frequency or empirical probability of an event is the absolute frequency normalized by the total number of events. So this refers to the result of dividing the absolute frequency on a certain value by the total number of data. So mulan daya panumdumon naton again. Relative frequency is the result of dividing the absolute frequency of a certain value by the total number of data. Okay? So in your module, you will compare, you have there the comparison to relative frequency distribution, just like in your activity number 5. So your activity number 5, what you're going to do is to create a relative frequency table with any statistical value, provided it satisfies the need for data on a tabular manner. So for your reference, you have to refer to the above sample on comparison to relative frequency distribution. So all of this is found in your modules. So I think that is all for this evening. Now let's go to the demonstration. Okay, in the demonstration, guys,
there will be two parts. The first one is your absolute frequency, and then the relative frequency. This is very, very easy. So I want you to, we will going to have a workshop on Microsoft Excel. Okay, so let me just turn on Microsoft Excel. Okay, so present it to you in your entire table, entire screen. Okay. I hope that you can see my screen, guys. Okay. Okay, so in your screen, so what we're going to do is to create a tabular value for population. Okay, now let's analyze the value, plot down the value. Okay, so if you have apple, then apple, then apple, then orange, then apple, then orange, then orange, then grape, then orange, then apple, then grape, then grape, then apple, then orange, then orange, then apple, then grape, then orange, then orange. Okay, so we have here a group of how many times the distribution is being put on a fruit. So we have three types of fruit. We have apple, orange, and grape. So what we're going to do is to put the tally. The total population is 20 because the total, all in all, there are 20 fruits. So if you're going to label this as apple, okay, you put there fruit, then N. Sorry, F. F refers to the frequency, huh, guys? So we have three kinds of fruit. We have apple, we have orange, and then we have grape. Okay. And we have N for the total. So I think for the total, we have 20 fruits. Okay. It's because 20 siya kabilog eh. So, we're going to count how many of this will be the apple, the orange, and the grape. So we have 1 apple, 2 apple, 3 apple, 4 apple, 5 apple, 6 apples, 7 apples, 8 apples. So there are 8. And then for the orange, we have how many oranges? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 8 also. And then for grape, 1, 2, 3, 4 grapes. Okay, so guys, this will be your absolute frequency. Okay, so this will be your absolute frequency. Okay, do you understand? Okay, so how do we get relative frequency? So we have an R as in relative frequency. We are going to divide the number of values to the total number. So that will be the formula. So what we're going to do is to put equal sign, and then
you click the number of items for Apple, and then divide this by 20. Or 20. Yeah. Okay, so then after that, you press enter. So this will be 0.4 or 40%. Okay. So as interpreted, this will be 40%. Okay. The same thing with orange. You put there the equal sign, and then you depict the number of oranges. You divide this by the total number of fruits. And then it's 0.4 also, so this will be 4%. And then for the grape, you put the equal sign, and then the value, which is 4 divided by 20. Enter. So that's 0.2 or 20%. So the graph says, or the table depicts the totality of how many value are there on an absolute frequency, which is F, and then the relative value or the relative frequency, which is R. Okay? So do you get the idea, students? Do you have any questions? So muday mo ninyo guys sa na to. That's what we're going to do sa assignment ninyo sa activity number 4 and activity 4 and activity number 5. So first na table will be the value kung piraya na tali ninyo sa population. So I think pwede mo give other example. Shall we do you have any questions anay mo nga pasada? Do you have any questions? Okay, let me read the ano anay ha. Okay, good evening guys. Good evening tanan. Oh. Si Dan Ray, mahina ko na signal sa Katanagan. Okay, so dali mo lang dyan to. Randall, good evening. To, good evening kanina na. Okay. So, that will be our demonstration presentation for the activity for ano. Now, you're going to save your work in Microsoft Excel, or you can actually upload it in PDF, no? Or PNG. So, isave as lang .png or file save as PDF. Or pwede niyo mapasa ang Microsoft Excel lang. Pwede naman siya sa Excel na format. Okay, so try nyo sa Excel, and then kung pwede mo lang may mo siya PNG or PDF. Okay. Okay, so okay, shall we have another example, no? This is the first example. Okay, another example would be if you have ages label natin siya, no? 0. Okay, human lifespan. Imo na tabi ding title niya is human lifespan, no? Human lifespan. Okay, so this is an example only. So, in a human lifespan, nag-start as a 1-year-old. 1-year-old, 0, anay, no? 1-year-old lang, anay, ma-start. So, 1-year-old until 1-year-old. Until, oh, sorry. 1-year-old until butang tabi 12. Okay. So ang 1-year-old to 12, this will be your childhood. Okay. Then 13 to 9 to 13. 1-year-old to 12.
years old. Years old. Okay, sorry. Saan nalapot natin? Abudlay may laptop. Okay. 12 years old. Childhood ay ha. Ang 13 years old until 19 years old will be teenager. Teenager pa lang siya. Then from 20 years old until matatabi 40. 40, no? Years old. Years old. Young adult. Okay. Okay. And then young adult. Young adult. Okay. Next, ang span, ang sunod natin human lifespan is batang natin 41 years old. Okay. Until 59. 59. Okay. Years old. So middle-aged. And then putang natin 61 years old. 60 years old and above. So this will be senior citizen. Senior lang, ano? Malawig abi. Okay. So mabutang kita kon out of 100 abi, guys. Out of 100 naging interview niyo. So 100 siya. So it means na ang N natin will be 100. N refers to the population. Okay. So N, this will be this refers to the population or the totality of your respondents. So if you have a population of 100, ang pangitaon natin sa F, ang frequency, kung pira ka na belong sa childhood, sa teenager, sa young adult, sa middle age, sa senior citizen. So dapat matotal siya sa 100. Tapos buloon natin yung anang relative frequency. Okay, so butang natin dito yun ang percentage. Kung pira siya. Okay, gets ninyo, guys? So this will be our tangan natin yung ano dyan, kada koon siya para i-total hindi maganda. Okay. So bulon natin yung anang frequency, absolute frequency kag ang relative frequency, piguon natin siya. So out of 100 nga population, if for example may 17 kadang nga nabilong sa childhood nga na-record mo, and then teenagers ka abing nga 25 or 36, sabi no duro mga teenagers nga na-interview mo. So then after this may young adult ka nga na-interview mga 25.
And then 25 also. Mga 13 ka middle age. Okay. So, mabutang kita calculator, abe, para ma-compute na to na. Okay. So, we have 17 plus 36 plus 25 plus 13 is equivalent 91. So, minus 100, 9 na lang. So, may 9 ka nga 60. Okay, para to 100 siya. Okay. Okay, so, mo dyan, no? Then, what we're going to do is to get the relative value or the relative frequency. So, getting the relative frequency, what we're going to do is to divide. Don't forget the equal sign. Divide this one divided by the population, which is, okay, 17. So, 17%. So, we have 17%. And then this one, equal sign, 36 divided by 100 is equivalent to 36. So, this is 36%. Okay. Kaya, laban 0.25, no? So, what we're going to do is double click lang dyan na. Ay, sala, hindi siya. Sige, try natin kung ano siya. Ayaw. Wrong. Sala nga formula. So, isa-isa na natin na. Para mas, okay. Then divide is equivalent to, okay, so ano do kung tirada 13 with maguro, kay 100 mo, ang ano, kag 9. So, equivalent na is 9. Kasi divide mo siya. This one, enter. Okay, so 9. So, 30. Sundan lang ninyo ang percentages. So, we have 25%, then 13%, and 9%. Okay. So, mo na, guys. So, this will be your assignment. Yeah, imuon ninyo ang hasta lang de proportion, amo lang da ang absolute value, ang absolute frequency ninyo. Amo da activity number 4. Pero kung sa kabilugan na siya, activity number 5 na siya. So, mapos mo lang. So, imuon ninyo, guys, dapat panumdum kamo kung ano nga klase ka data or any kind of data that you might think of, no? Basta, I think, ang inyong is makalabot sa 10. Add to this sa 10, no? And then, that's the time that you're going to total, get the population first. You can, not necessarily that you're going to use 100, guys. It might be that you exceed the number of population. Dapat kay isa ka ninyo, guys, lain-lain gid. Kay karo kon magparehas sa population ninyo, kagyadang diya ninyo sa diya, nagsuno lang kamo sa classmate ninyo, guys. So, tagaan ta kamo na ba ang grade. Pero kay hapos-hapos mo lang diya. Just panumdum lang gid kamo kung ano nga klase ka data nga pwede ninyo ibutang dyan. Okay? So, any data will do, provided that you can have the absolute frequency and the relative frequency. Okay? Okay. So, that's it for this evening. Questions? Pamangkot ka mo, anay. Do you have any questions, guys? Sinoya maisog magpamangkot? Kapamangkot. Okay. I think manando ninyo, no? Siguro why kamot pamangkot, that means to say that manano ninyo kung ano doon yung buhaton ninyo. Pero dapat yung data nga ibutang ninyo, guys, is unique data, ha? Hindi niyo kamo mag-copy sa classmate ninyo. Ha? Maskin lang nga klase ka data. Una-una natong example kaina partida to sa dang fruits. 3 ka klase ka fruit nga gin Ang isa naman party sa human lifespan, kumpara ang edad sa edad.
Pwede ka mo kung ano nga klase ka data, maskin ano lang. Pwede nyo himuon. Sige to. Gadali gid ka mo guys, mag-attendance. Okay, sige white period tayo lang. Okay, kung gusto nyo guys mag-attendance, kay why duman gawa kita ano gid man. Sige, pwede ka mo attendance doon. Attendance do ka mo sa aton nga sa aton nga chat box. Sige doon. Okay? Samtang nga nagaano kita naga lecture kita, pwede ka mo ka attendance. Okay lang. Iban kaninyo galain matag or whatever. Pwede ka mo ka attendance doon. Okay. Basta ano lang, basta okay lang gid nga naintindihan ninyo kung ano yung lesson natin for this evening. Okay lang da. Pwede ka mo attendance. So gina-encourage ko gani ka mo magpamangkot gid. Okay, hapos-hapos mo lang yung activity natin for this week. I think maskin karon gani pwede nyo doon mapasa daya. So basta present lang kamo ka table ngandang ano man, hindi lang it palagpat guys ha. Base kung palagpat wala ta na inyong table or something. Ay kung hindi ka mo kinsindi, mangkot ka mo kanakon. Or ipakita nyo anay kanakon sa chat sa ano naton sa may group chat na ay base may para makomentaran ko blah or ano. Ay once nga mapasa doon ninyo sa Google Classroom, hindi doon pwede. So, yes, Andrea. This is Andrea. Nag-raise ka hands. Ano ta? Good evening. Paano sir magutang ka lang kurit sa 100? Ang sa babaw ka 100, bala sir. Ay, hapos lang da. Okay. I-ano ko na ha? I-present ko na agad lang. Okay, para makita. Okay. Oh, kita na doon screen ko? Ha? Kita niyo doon? Sir. Hindi pa? Okay, sir. Hindi okay, kita screen. Kita niyo doon screen ko? Yes sir, kita to sir. Okay. Ang ginapamangkot Andrea, ang daya ko. Ang daya ko kahit parang ano makita. Okay, so dito sa may kita nyo dali ang thick bottom border. Okay, diyan nyo pakita ang borders to. Pwede nyo actually kung kabilugan niya nyo, guys, pwede nga all borders lang na amo na siya. Pero kung gusto nyo specify nga ang thick border gid ang kulit na daw. Ang obrahon lang ninyo kadto kamo sa may thick bottom. Ariyo. Pag pindot nyo kada may ba doon yung thick bottom border, may line bold ko siya. So para sa dang inyong total sa para ma-separate ang population, ang total ay sa mga value sa babaw. Amo mo lang da. So diyan ka mo kadto sa borders. Okay? Okay, Andrea? Okay doon? Okay dun, sir. Nasabat kayo pamangkot mo? Oh, sige, salamat. Thank you. Some more questions, guys. Kisa lang ka mo mag-attendance ha? Si Ezekiel, tanaduro-duro gid. Duro, gina-spam na yan. Tama doon nga duro-duro bla. Hindi nyo pag-spam yan nga box. Kisa lang ka mo attendance. Okay? Okay, sige. Ano pag gusto nyo discuss natin? Ang data guys, maskin lang ang klase ka data no. Or pwede ka mo ka himo ka data nyo. Or pwede ka mo kung nabudlayan gid ka mo guys. Search ka mo sa internet ka data nga pwede ninyo. Actually mga variable lang da.
Pero ang value inyo gid. Hindi pwede nga nang sunon nyo pati value sa internet. Hay mag-amo da, i-Google Lens ko lang da, mamanaan ko kung nag-copy mo sa internet, kung nag-copy paste ka value. I-Google Lens ko lang kadang sa cellphone ko bla may Google Lens siya. Di ko ni-display ko da sa dang ano ninyo, ma-check ko kung kinopya lang ninyo kung hindi. Di palihog, hindi nyo pagkopyahon sa internet. Himo lang kamo ang bulaan nyo lang ka idea ang data. Kung wagay kamot may maisipan nga data no. Kay ang kay na mga fruits to akon ikaduwa tong sa age. Actually pwede ka mo ka kung ano diyan nga butang ka data nyo. Dang gusto ko daadang duro. Okay? So duro para ma-compare nyo blayad ang ano na. Tapos malang abi. Ma-divide gid lang kamo pay. I-divide nyo lang tapos yung value magwa man lang doon. So it's not that hard, I think. That is why you can do it gani later karon. Pwede nyo kung may spare time kamo tulad ni kag may laptop man lang kamo, why don't you create it and then ang ano lang anay ang absolute. Then after kada ipasa nyo sa activity 4 naton, then dugangan nyo. Pag dugang nyo, file save as activity 5, then amo i-upload nyo sa 5 naton, hapos-hapos lang gid. Hindi man kamo kinahanglan mag-compute kay ang Excel man lang yan Excel man lang yan ma-compute para kaninyo. Hindi ta kamo guys ano ka SPSS tulad. Ay pwede sa SPSS naton day moon. Problema lang ang ako duman niya ay naka-install ka SPSS sa laptop ko. So installer ko nabilin ko sa eskwelahan. So I cannot by kung Excel okay man lang Excel. Anyway, this is an exercise. Oo. Anyway, this is an exercise lang man. Okay. Duro-duro kamo tulad nga gabi. Salamat gid sa pag-attend. Duro-duro kamo tulad. Okay, so tidang some more questions if you have any questions. Sir, good evening. Paano beacon why it may mga laptop? Cellphone? Di bala guys, may Microsoft Excel kamo sa cellphone. Pwede niyo siya ma-download for free. Ang Excel. Pwede gid lang pay. Adto ko mo sa Play Store bala kag i-type niyo Microsoft Excel or Excel lang, magwa ya Excel libre gani mo wala na bayad Pwede niyo siya sa ano niyo Tapos ang obrahon niyo pag na-obra niyo doon sa cellphone, i-screenshot ninyo. Then pag na-screenshot na ninyo, amo da i-upload niyo sa Google Classroom naton. Okay? Sino ganito nagpamangkot na? Si Joylyn. Oo. Paiwide si Joylyn dito karon nagwa. Okay, hambalin niyo lang si Joylyn nga sa cellphone na obrahon. May download kamo ka Microsoft Excel sa Play Store. May dyan gid lang apay sa Play Store. Tapos libre man da guys, wait bayad. Kung why do get it Excel kung hindi ka mo kung may kung may problema sa nyo. I think you use an alternative spreadsheet. Ang sa WPS bala. Kay may nakita akong phone nga may WPS. Magamit niyo man yung WPS. Okay man na siya. Kung why do get sa Google Sheets, dibla may Google Docs, tapos may Google Sheets. Then sheets.google.com. Try ko bino. Wait lang to make sure. Sheets.google.com. Sa URL nyo base indeed sheets. Ate may dayan guys. May Google Sheets. Sa spreadsheet nakamo daron. I-type ninyo sa Google sheets.google.com or spreadsheets. Daroon nakamo kada sa sheets na tapos click nyo sheets then blank sheets na sa cellphone design man siya. Kung ano guys
kung why ka mo is or kung hindi nyo ka mo ka-download ka Microsoft Excel sa cellphone, ang browser bala ka cellphone ninyo, pwede man type nyo dyan sa URL na sheets.google.com. Then pag na blank sheets, then pwede ka mo ka-obrado dyan. The same man na siya. Actually, the same lang siya. Mas may gani kaya sa cloud ka mo doon nagagamit, nagahimo ka assignment ninyo. Hindi nyo na kinanglan i-save kay sa cloud lang. Pero kinanglan i-screenshot nyo anay kag i-upload mo sa Google Classroom naton. Amo pagida isa ka paagi. Oo. Office Suite kuno. Office Suite pwede man kamo kay mo sa Office Suite. May Excel man to. Ay, Japan si Joylyn gali. Good evening. Abi ko nagwa ka doon. Nakitaan ikaw nga Joylyn left the Basilain to nga Joylyn, ano man? Or ikaw to nagbalik ka lang lagi? Na. Okay, sige. Oy, ang Ivan, nalipat ka mag-solve. Lantawa lang liwat yung replay na kadaya. Okay, kaninyo man guys ha, kung nalipatan nyo mag-solve. Tapos gid lang pa sa Excel. Kung nalipatan nyo mag-solve, i-replay lang niyo, i-upload ko na sa YouTube karon borbay. Alright? Okay, hati dang maliwat-liwat na makita karon. Duwa gani to guys, ka sample pa. Ikinobra na to. Lantawan niyo lang liwat, dali man lang to. Okay. Lain nga Joylyn, sige okay. Sorry Joylyn. Duro gali nga Joylyn nga ngaran abi. Para rin yung ngaran ni Joylyn. Sige Oo, mas gwapa timo Joy Na. Joke lang. Okay. Oo. Pagid guys, na-solve naton niya problema kung white laptop ha sa cellphone. Pagid ya ninyo? May dia pa kamong inquiry. Sir, pwede ka Pwede naka-attendance. Pwede gid okay do kita. So, guys, kung may dyan pa kamo pamangkot, sige doon, pamangkot doon nga daan. Okay, may nag-chat pa. Okay. Replay. Sa nyo to makita yung replay karon sa GC ko, sa YouTube siya, pero sa GC ko ibutang yung link para ma-access nyo sa YouTube. So, lang tawalan ninyo sa YouTube karon. Hopefully, kung ma-end kita temprano pa, gamay lang nga bandwidth yung pwede nyo liwat balikan sa YouTube karon. Sa GC ninyo guys, lang tawon karon para nga makita ninyo yung replay kung paano mag-solve. Okay, so duro da nga klase ka ka variables. Kung gusto niyo mga shapes, nga klase ka shapes? Triangle, circle, panamdom pagid mo? Or mga obtuse, mga shapes or mga colors, red, blue, white, na rainbow, duro pagid yung mga colors nga agdayon kung pera kabilog. Ang importante guys sa frequency may value sanda nga kamo ma-assign. Hindi man dat palagpat pero ibutang ninyo sa dang isa ka. Parte sa dang una natin sample 20 sa nakabilog, gin-count ninyo. So hindi siya palagpat kay ang occurrence niya kung pera kabilog amo daya tali ang ginbutang nyo. Ang sa ikaduwa naman gin ko lang to. Gin 100 ko lang kay para sample lang gid ngandang kung pera. Kay tikon isa-isang 100 duro-duro mo. Hindi nyo duda guys gid kung pera kabilog. So pero kung tigamay lang ya like for example mga 20 items, pwede niyo ma-count. Pwede niyo mabutang sa ng isa ka spreadsheet. Kay total ang spreadsheet niyo tama man kaligwa. So why pagani kita sa mga iba nga functionalities ka naton mga statistical value. So pa lang kita frequency pa lang. Ang
frequency, dugay na siya na namanan. Actually, sang bata pa kamo nga nag-account pa lang kamo sa aliman nyo, frequency na nangadaan doon. Iti kapira ka mo mag-isip ka 5 or kapira ka mo mag-isip ka 7 or ka-6. I mean, sa numbers ba lang sulit-sulit na hasta nga nakamaan ka mo mag-divide, mag-multiply, mag-divide, na mag-minus, mag-add. Na. So, ang occurrence of a number is a frequency. So, for example, may pangaluyag kanimo, kapira ka beses mga luyag sa isa ka semana. Na. So, muda, kapira na ikaw tawaan ka gift. Na frequency Ti mamanan mo nga kung paano mo siya sabton. Ang frequency kapag mayad makon makita, mayad makon hindi. Tip kon mga luyag, ubog pa. Daw mo dabla. Diyan ka makabase ka desisyon. Yung scientific explanation, yun wala. joke lang. So, scientific explanation, ang occurrence kag ang frequency. So guys, kapira ka mo mag-text sa girlfriend nyo sa isa kaadlaw, umuda. So matingala do dayon sat nga wara ka mo ga-text nga amo da oras, ay pero meme lang ka mo ga-text amo da. So dapat kung mag-text ka mo sa amo da oras, text gid ka mo, hay gina-expect na nga amo da oras ga-text ka mo. Kay kung hindi, basi manumdum da kalain-lain doon, insat way ka text amo da oras, usually ga-text amo da oras. Na lagin paanad yung mag-text mo sa amo da nga oras. Ano pa yung frequency kapag text na amo da, ina-expect ka buying nga mag-receive ka text. Kung hindi ka baton ka text, ikaw text ka sa amigo mo, muda yung solusyon, hindi mag-away. Joke. Example lang guys. That is only a sample of ang frequency na. So it's not the frequency nga sa 102.3 ka mo mamati sa radyo or sa 93.5, hindi. Ang frequency nga dato na sa datacom ninyo mamanan or matunan. Ang aton nga frequency is statistical value in nature. So we refer this to counting, not the frequency of the radio frequency or the television frequency. Okay? Okay, so I think may pamangkot pagid. Sana all may jowa. Si Henry, pero may hubog. Wala girlfriend. Hi. Wala kami girlfriend. Okay. Si Charles, diin doon si Charles. Naidlaw ko kay Charles Busy sa pangabuhi si Charles. Call center, sir. Call center. Kamu call center man kanina kamo or iba ninyong or sanda lang? Sir, okay. May may ginabisihan sanda. Iti para maka-extra bala so mga kuraot na daan. Okay. Okay guys, sige guys, attendance doon kag do kita. Masay goodbye doon. Thank you for this for attending our lesson ha. So hindi ta magpa doon manan ko kaninyo lang kung isa lang pero lang yung ginapaload ninyo sa nyo FB10 sir. Okay, kung nag-attend lang kamo sa iba niyong klase depende Oo. Iyo. Kamusta yung sulod ko dyan kaninyo? Hindi, buron. Kaya sometimes buron siya kung gabi. Buron siya kung gabi. Ilo mayong gabi, just balayin nyo kayapon ka doon. Saging na ginakaon mo? Ande, may ginakaptan sa saging, na ginakaptan? Bukon? Hello? Mayong gabi. O si Randall na, okay. O sige guys, ma-picture tanyo bala guys. I-open nyo yung camera nyo. Last doon nato dyan i-post na to sa group chat naton. Dali lang. Kahit nakitaan ko si Tuto. Diyon may video. Okay. Print screen, ha? I-upload na to sa dang ta. Dali lang. Dali lang yung Word din. Yung Word ko din man. Sa Word ko lang i-upload. Para i-upload ko lang sa group chat naton. Sige, doon na idlaman ko kaninyo maglantaw. White face to face yung daan. Dali maladya. Sige doon pagbigyan 30 Wait lang i-change ko lang yung layout sa screen ko para makita mo tanan. Mas smile sir. Bilog 30, 42. Ha? Okay, good
Oo, syempre, mas mild. Okay, ready na? Sige Wag doon. yun, sir. Okay. Rosemay, Ezekiel, Rose Ann, Ivan, kag Pearl. Abre nyo, anay guys, ano nyo, ay sus. Sige doon, ready? 1, 2, and 3. Okay. Okay, paste ko, anay ha. Wait lang. Makita nyo da karon to sa sa ano na to. Si Ivan tanan nagpalagyo doon. Isa do lang, hindi ka mo mag-killjoy. Isa do lang guys. Kamo man lang kada makakita. Kamo man lang hindi agkag palihog hindi niyo da pagpakita sa Ivan nga ano ha. Aton lang sa group chat lang daya guys kay bawal sa Ay, ano, web na to. Sige, ready. Gwapo si Randy. Mo gani. 1, 2, 3. Yeah, na buol yang iret ni Vincent. Sige lang. Okay, salamat good guys. Kag thank you for being a good sport, no? Bye, sir. Thank you, good. Bye, guys. God bless and good Thank you, evening to you guys. Thank you. You're welcome, guys. Thank you. See you next week. See you next week. Sa sunod naman Manan dito ko na sa sunod. Oo, mayad lang ang pagyapon dyan. Tiyo, tanod. Ato ko dyan. Game. Sa sunod. Ha? Tanod. Inaw dito. Hindi. Bawa. Temprano. Pagani. Naka-record. Ay, naka-record din sir. Naka-record aya. Sorry. Naka-record aya, guys. Naka-record. Ano si Ben? Bye-bye, Okay, pause baby. ako. Yung Danica to. Sa likod, Danica. May bata. Doon nalagyo. Nalagyo. Sige doon Okay doon Sa sunod naman guys. O sa Henry Bla. Tanod. Gina-print screen yung man Ya ano nyo? Oh, sir. Bye. Ha? Diyan, sir. Gina-print screen. Dali lang Dali lang guys. May mga extra ako din nga print screen nga lang Leo. Ano naman? Chat. PM vlog. Gwapo. Ay, Sir. grabe makamo. Permi. Sa sunod duman. Si Leo, sir. Sa sunod Leo, lang. sir. Sa sunod. Ano si Leo? Ano si Leo dyan? Kininaga. Sa sunod duman. Ha? Puro mo na agad, sir. Sige lang, Bla. Patunon na ako Sige spasi dyan. Mano ko no? Ilan ba? Nang halong ka mo di sa Enrique, guys, kaya nagarap tayo COVID sa Gani, sir. may lockdown gani sanda ka diya sa So halong-halong lang. Amo lang na. Oo. Sige, sir. Mo dada. Okay, bye. Okay, sir. Bye-bye. Sunod naman Sir. Diin. Kasi no birthday? Tupad balay, sir. Sino Gati nga ba? joke yan. Classmate. Hindi do ka mo magpagabi doon nga gina. Bye-bye, Karala, sir. sir. Bye. Karala, Bye-bye. Record pa. Bye-bye. Okay. Off ko lang ha. Sige, sir. Bye-bye, Off sir. ko doon. Ay, record. Bye-bye. Naka-record. Pagali, naka-stop